apropierea mea de dezbaterile academice a fost exact datorită lui. Datorită faptului că în 2006 sau prin 2005 cred că l-am cunoscut, am avut câteva invitații pe care le-am făcut atunci să facem niște emisiuni la radio împreună, nu știu dacă își mai aduce aminte, nici în momentul de față, câteva emisiuni la TV, în care am aflat și eu ce înseamnă debate-ul și de ce pot niște tineri liceeni să vorbească mult mai bine decât mulți adulți. Majoritatea dintre cei pe care îi vedeți la televizor cred că n-au nici pe departe îndemânările pe care ți le poate da un parcurs în debate, mai ales un parcurs excelent, așa cum omul pe care îl veți vedea acum l-a avut. Am avut marea plăcere și onoare să ajung în 2007, exact în momentul în care a ajuns campion național. Eram acolo la Slănic, Moldova, și am spus că din acel moment cred că în Sfântul Gheorghe trebuie foarte mult să fructificăm acest moment și să începem să organizăm St. George City of Debate. Atunci părea o nebunie să organizezi un concurs cu un nume atât de pretențios. Știu că inclusiv el a râs foarte mult de mine cu acea primă ediție cu 4 echipe, 3 din Sfântul Gheorghe și una din Ploiești, și totuși iată că acum ajungem la 100 de echipe și îmi face mare plăcere să-l văd aici întors din Budapesta după un parcurs extraordinar la facultate în Marea Britanie, Tab Master la ediția din 2013 a St. George City of Debate. Radu Cotarcea, îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Mădălin, și vă mulțumesc tuturor pentru care am tot respectul de pe lume că sunteți capabili să îndurați fricul de aici, ca să ne ascultați pe noi și toate ideile noastre nebune. Tocmai datorită respectului meu o să încep prin a face un mic sondaj, pentru că mi s-a spus că se practică și alte limbi. O să vă întreb dacă preferați limba română sau limba engleză pentru mica mea plădărie. Aș oferi și maghiara, însă din păcate nu este o aptitudine pe care o dețin. Hai să ne încălzim un pic, să ridicem mâna cine vrea să vorbească în engleză, de exemplu. Cred că e cam prea egal. Și română? Ceilalți presupun. Mai puține voturi. Ok, we'll switch to English then. If I do go too fast or if I do go too slow, do feel free to provide that particular feedback. The second poll that I was going to try out, and I specifically wanted to talk at the end because I was curious to hear the input of my previous speakers. I'm very curious as to what your perspective is to date in terms of what is most important in terms of participating and engaging with the debate activity. Is it the competition side of things? And I'm actually going to ask you to raise your hands. Do you think that the competitive nature of debate is what matters most in debate? Just raise your hand if you think so. Not that many. Do you think it's the fact that you engage a network and have a lot of opportunities to hook up with girls? Some do. Do you think it's primarily because of the fact that you develop your skills to speak in front of a public audience and the fact that you can actually present an idea in a persuasive manner? Okay, that's primarily the most of you from what I gather so far and based on the speeches that I've heard to date. I actually disagree with that. I think the most important element that you learn by practicing debate is not actually speaking. It's the opposite of that communication paradigm, which is listening. And I want to illustrate that to you guys. Without going into too many details, I'm currently in a role within a multinational company where I've learned so much so fast and I got into a position so high that most of the times when I talk to my business partners, when we meet for the first time, they ask me to bring them coffee because they think I'm one of the PAs. The reason I made to that point in a particularly fast pace, which is only 2 years, is because of the fact that throughout my debating years, I've learned to listen to the opposite speakers. The way that you learn that is fairly straightforward, because in a debate, you don't just stand up and speak like I'm right now in a void. You have to engage with what the other speakers at the debate have told you. You need to actually listen, hear, process, and dissect what other people have told you in order to be successful as a debater and actually argue against them. Now, fundamentally what that means is that you go down to the inner core of what people tell you. You go down to the very premise and to the very assumptions, as we've heard to date, of what people are actually saying, and you try to actively engage and understand with what they're saying. Now, the moment that you do that, you actually assimilate information much better. I'm not going to go into learning theory, but it generally pays well to understand what the theory or what the person in front of you is saying.
that means that you actually learn much, much faster. This is why right now I'm wondering whether or not English was the best choice, because if not most of you have understood clearly what I was saying, then probably this idea will not come through as effectively. But basically, if you've learned to listen, or if you will develop your skill to listen, you will actually realize that you will in time use that skill to become far better rounded people, and you'll actually excel far better than if you actually think that talking nicely is the most important thing. This is why I actually congratulate you for taking the time and putting up with the coldness out here to actually listen to what other people have to say, and I encourage you to do the same in the future. Thank you.